Right, in the previous discussion we have covered that is introduction of electrical traction. In this class, in this video, we covered advantages and disadvantages of electrical traction, and also the scenario, nothing but a review of existing electrical traction system. We also need to cover, right? Already just a brief discussion, that is what is meant by electrical traction, right? So. What do you mean by traction? First of all, the process of moving any vehicle is called traction. If the electrical energy used for this process is called electrical traction, right? So electrical traction is nothing but actually in broadly the traction system divided into two types actually: electrical traction and non-electrical traction, right? So in that we have covered that is requirements of oil traction also. In this class we need to cover that is advantages and disadvantages of electrical traction, right? Simple. There are some advantages and disadvantages also. Okay, right? For electrical traction, uh, electrical traction system has many disadvantages. Many advantages compared to non-electrical traction system. Right? The following are the advantages of electrical traction. So the first one is it is clean and easy to handle. Right? Okay. Okay. Advantage, right? It is very clean and easy to handle, right? So you understand, and no need to storage of coal and water, that in turn reduces the maintenance cost as well as saving of high grade coal. అవునా కదా? ప్రీవియస్ మనం పాత ఇంజిన్స్ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? అదే చెప్పాలంటే ఇంకా ఈజీగా మనం రీసెంట్ గానే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ రూట్ లో. ప్రీవియస్ మనం ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ ఉండేది కాదు. ప్రీవియస్ ఒక 10 years 8 years బ్యాక్ అనుకుంటా. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే కోల్ యూజ్ చేసుకొని మనం అదే చెప్తారు కదా బొగ్గు ఇంజిన్స్ అని చెప్తారు, అవునా? సో బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ లో నో నీడ్ టు స్టోరేజ్ ఆఫ్ కోల్, అంటే కోల్ స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అక్కడ మనం ఏంటంటే అక్కడ కోల్ స్టోర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీగా. ముందు ప్రెజెంట్ ఇంజిన్ వెనకాల ఏంటంటే మొత్తం కోల్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఓకేనా? వాటరు అండ్ ఆల్సో ఇవన్నీ. సో వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే రెడ్యూస్ చేస్తే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ రిడ్యూస్ అయిపోతుంది, అవునా? ఎందుకు? ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ వల్ల. అండ్ ఆల్సో దీస్ థింగ్స్ వల్ల మనకి ఏంటంటే షుడ్ బి ఇది క్లీన్ అయిపోతుంది, అవునా కదా? క్లీన్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ అదే ఎకో సిస్టమ్ అని చెప్తారు, అవునా? ఎకో ఫ్రెండ్లీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు మెయింటైన్ ద కామన్ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్ సచ్ యాజ్ ఫ్యాన్స్, లైట్స్, ఇవన్నీ సరిపోతాయి ఈజీ. ఎందుకంటే మీకు అర్థమైంది, టాప్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఏంటంటే ఒక ఒక చిన్న ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్ మనం ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మనకి, అవునా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అని చెప్తాడు, ఓకేనా? దట్ ఎనర్జీ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే అదే, ఓకేనా? ఈ సఫిషియంట్ టు మెయింటైన్ ద కామన్ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్స్ మనం యూజ్ చేసుకునే ఫ్యాన్స్ కానీ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ సరిపోతాయి అంటున్నాడు, ఓకేనా? therefore there is no need for provision of additional generators యూజ్ చేసుకునే అవసరం లా. ప్రీవియస్ మనం ఏంటంటే అవి యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం, అవునా? రైట్. సో ద మెయింటెనెన్స్ అండ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఆర్ కంపారిటివ్లీ లో, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ సిటీ ఈజ్ ఎనఫ్ టు ఆల్ అనమాట. ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ మనం ఏం చేయాలి అక్కడ, ఎందుకు ఏం అవసరం లేదు, అవునా? సో ఎలక్ట్రికల్ సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అనమాట. ఎందుకు ఫ్యాన్స్ కానీ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ మనకేం అవసరం లేదు అక్కడ, ఓకేనా? ద స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? స్పీడ్ కంట్రోల్ గురించి మనం జస్ట్ ప్రీవియస్ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ యూనిట్ లో. స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ ఈజ్ ఈజీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్షన్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఏంటంటే సంవాట్ డిఫికల్ట్, ఓకేనా? Regenerative braking, just to covered in this, regenerative braking is possible so that the energy can be fed back to the supply system during the braking period, అవునా కదా? అంటే ఏంటి బ్రేకింగ్ పీరియడ్? నథింగ్ బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ రన్నింగ్ కండిషన్ ఏంటంటే హై టార్క్ కావాలి, ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే స్టడీగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, స్టడీగా రన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 kilometers 3 kilometers బిఫోరే నేను డిస్కనెక్ట్ చేసేయగలను, ఎందుకంటే నో నీడ్ టు రిక్వైర్డ్ పవర్
at the time of braking actually. బ్రేక్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఏంటంటే రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ సో దట్ ద ఎనర్జీ కెన్ బి ఫెడ్ బ్యాక్ టు సప్లై సిస్టమ్, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద బ్రేకింగ్ పీరియడ్, ఓకేనా, ఈ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ లో, రైట్. సో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్, in addition to the mechanical braking, electrical braking can be used that reduces the wear on the brake shoe wheels, ఓకేనా కదా, దట్ రెడ్యూస్ ద వేర్ ఆన్ ద బ్రేక్ షూస్ అని మనకి అవసరం ఉండదు, ఓకేనా, వీల్స్ దగ్గర కానీ, రైట్. ఎలక్ట్రికలీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ కెన్ విత్ స్టాండ్ ఫర్ ఓవర్లోడ్స్ కి విత్ స్టాండ్ అవ్వగలదు, అవునా కదా. సింపుల్, మన ట్రైన్స్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెజెంట్ ట్రైన్స్ మీరు అర్థమైపోయింది ఎలాగైనా, it can withstand any how many passengers also, okay, as the system is capable of drawing more energy from the system. ఎందుకంటే సపోజ్ అదే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనుకో, మనం అదే కోల్ కానీ ఏదైనా సరే ఎక్స్ట్రాగా మెయింటెనెన్స్ జరుగుతూ ఉండాలి, ఎందుకంటే టు విత్స్టాండ్ ఓవర్లోడ్స్. బట్ అదే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ డ్రాన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సప్లై, it is connected to the distribution systems, that's why the reason, okay. So these are the advantages and some disadvantages are there, compared that. So ఏంటంటే చూద్దాం. So the first one is electrical traction system involves high erection cost of power system. ఇనిషియల్ గా మనకి ఏంటంటే సమ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపల్సరీ, ఎందుకంటే ఈ పవర్ లైన్స్ ఇవన్నీ మనం ముందే సెట్ చేసేసుకోవాలి, ఎందుకంటే వేరే ఇప్పుడు మన గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే పవర్ లైన్స్ మొత్తం బిఫోర్ ఎరక్షన్ చేసేసుకోవాలి, అవునా కదా. దట్స్ వై ద మెయిన్ ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్, ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్స్ హై ఎరక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్, రైట్. సో నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫీరెన్స్ కాజెస్ ద కమ్యూనికేషన్ లైన్స్. ఇది యూజువల్ గా మనకు అక్కడే ప్రాబ్లం, అవునా కదా. ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ లో ఏంటంటే యూజువల్ గా మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ కాజెస్ ద కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ ని కంపల్సరిగా మనకు ప్రాబ్లం అయ్యేది, ఓకేనా కదా, రైట్. ఇంటర్ఫీరెన్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ అనదర్ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ మన ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ తో టచ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే సమ్ ఇంటర్ఫీరెన్సెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట, ఓకే. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ లోనే, ఎందుకంటే అండర్ గ్రౌండ్ లైన్స్ మనకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ రావు, ఓకే. ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై బ్రింగ్స్ హోల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ టు స్టాండ్ స్టిల్, అవునా కదా. పవర్ ఫెయిల్యూర్, రైట్, హోల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ టు స్టాండ్ స్టిల్, అదేంటంటే ఆగిపోద్ది. In any electrical traction system, the electrically operated vehicles have to move only on the electrified routes. Non-electrified routes లో మనం చేయలేం కదా, కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు ఎరక్షన్ చేసాం, ఆల్రెడీ ఎరక్షన్ చేసేసిన పవర్ సిస్టమ్ లో నుంచే మనం ఆ రూట్స్ లోనే డిజైన్ చేసుకోవాలి మనం ఆ వెహికల్స్ ని, రైట్. So additional equipment should be needed for the provision of regenerating braking. It should be ఇది కంపల్సరీ, అవునా కదా. బ్యాటరీస్ కానీ కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సపరేట్ గా, అడిషనల్ ఫర్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, అవునా. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్. అప్పుడు మన బ్యాటరీస్ అన్ని ఎక్స్ట్రాగా మనం కావాలి అంటే అప్పుడు ఏంటి, ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ disadvantages and advantages, right. Coming to review, so previous అంతా అసలు ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఆ డిజైనింగ్ చూద్దాం, ఓకే. రివ్యూ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. In older days, it is all theory topic only, please understand. In older days, first traction system was introduced by Britain, that is 1890, that is voltage, that is 600 volts DC track. ఈ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ మీకు విజువల్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూపిస్తాను, హౌ ఇట్ ఈస్ అనేది, ఎలా ఉంటాయి అనేది. 600 volts DC track, ఓకే. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సిస్టమ్ వాజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ట్రాక్షన్ వెహికల్, that is this traction system was introduced in India in the year 1925 లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది, ఓకే. And the first traction system, not a electrical traction system అని చెప్పింది, ఓకేనా. And the first traction system employed in India was from Bombay to, that is Bombay to Lakpuri and Pune అంట, ఓకేనా, with 1500 volts DC సప్లై ఇచ్చాడు. DC సప్లై, ఇప్పుడు ఏంటో AC యూజ్ చేసుకున్నారు కానీ ప్రీవియస్ DC సప్లై యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఓకే.
This DC supply can be obtained for traction from substations equipped with rotary converters. ఓకేనా కదా, అంటే మన సబ్స్టేషన్స్ నుంచి వచ్చే పవర్ ని డీసీ సప్లైకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకునేవాడు అంటే బై యూజింగ్ ద కన్వర్టర్స్. ఓకే, రోటరీ కన్వర్టర్స్ చెప్తాడు. ఓకే, development in the rectifiers leads to replacement of rotary converters by mercury arc rectifiers. అంటే ఏం లేదు, రెక్టిఫైర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ రోటరీ కన్వర్టర్స్ రీప్లేస్మెంట్ తీసేసి మెర్క్యూరీ ఆర్క్ రెక్టిఫైర్స్ యూజ్ చేసుకున్నాడు ఫర్ ద డీసీ సప్లై ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్ థింగ్ అబౌట్ డీసీ సప్లై చెప్పే పాయింట్. ఓకే, బట్ నౌ ఏ డేస్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, సెమీ కండక్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓకే, these mercury arc valves are replaced by solid state semiconductors present on a device due to the fast tracking system was developed that is introduced to 3000 volts DC present now for the use of that is solid state semiconductors drives use చేస్తున్నారు, device use చేస్తున్నారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకా further development in research on traction system by French international railways actually, which suggests that based on relative merits and demerits, it is advantageous to prefer the AC. ఇది చెప్తున్నా, ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నది ఏంటమ్మా, ఏసీ కదా, ఏసీ రాదర్ దాన్ డీసీ బోత్ ఫైనాన్షియల్లీ అండ్ ఆపరేషనల్లీ. అది ఫస్ట్ ఎవరు అంటే ఫ్రెంచ్ ఇంటర్నేషనల్ రైల్వేస్ అనేది సజెస్ట్ చేసింది మనకి. ఓకేనా, ప్రీవియస్ అంతా మనం యూజ్ చేసింది ఇక్కడ డీసీ యూజ్ చేసుకుంటా వచ్చాం మనం అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ కి, అవునా కదా, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ సిస్టమ్ ఇదంతా ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ ఫ్రెంచ్ ఇంటర్నేషనల్ రైల్వేస్ ఏంటంటే సజెస్ట్ ద ఏసీ రాదర్ దాన్ డీసీ బోత్ ఫైనాన్షియల్ గా అండ్ ఆపరేషనల్ గా మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ఏసీ అని చెప్పాడు. ఓకే, దట్స్ వై వి గో ఫర్ ప్రెజెంట్ ఏంటంటే ఏసీకి వెళ్ళాం అందుకనే. ఓకేనా, డీసీ అనేది సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ అదే, ఎందుకంటే రెక్టిఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, పవర్ ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా, ఏసీ పవర్ డీసీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ అవునా. Thus, Indian Railways was introduced 52 kilovolts 50 Hz single phase AC system in 1957. Okay, this system of traction electrification leads to the reduction of the cost of overhead locomotive equipments. Okay, ఇవన్నీ మనకు రెడ్యూస్ అయ్యని చెప్తున్నాడు. ఓకే, various systems employed for track electrifications are shown in table. That is a DC system. DC system ఏంటో మనకి ప్రీవియస్ చెప్పాను జస్ట్ నౌ 600 అండ్ దెన్ డెవలప్ టు 1500 అండ్ డెవలప్ టు 3000. అవునా, ఓల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా డీసీలో? నో, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ యూజ్ 3 phase అండ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఆల్సో. ఓకే, సింగిల్ ఫేజ్ ఏ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా 15 to 25 kilovolts step down to 300 to 400 volts. The frequencies, right, 162/3. అండ్ 3 phase AC సిస్టమ్ ఏంటంటే 15 to 25 kilovolts step down to 3300 and 3600 volts. That is 50 Hz. Nothing but 162/3 Hz. Right? These are the scenario. Nothing but electrification in India. ఇక్కడ ఇండియాలో ఎలా డెవలప్ అయింది అని చెప్పేది ఇదన్నమాట. ఓకేనా, రివ్యూ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ traction system. Right? Thank you. We will continue in the next class. That is a system of traction.